Hey there, and welcome to The Explainer. Today we're diving into a genuinely fascinating and honestly pretty controversial medical mystery. We're looking at some comprehensive source material straight out of Japan that totally challenges almost everything we thought we knew about stomach cancer, bacterial infections, and, well, how we screen for deadly diseases in general. So buckle up, because the medical insights we're about to unpack might completely change how you look at preventative medicine. Okay, let's just cut right to the chase with our core question. Does curing an H. pylori infection always prevent stomach cancer? For decades, standard medical logic has essentially been find the bacteria, kill the bacteria, prevent the cancer. Simple, right? But what if, in certain advanced cases, curing that infection doesn't actually stop the cancer at all? What if instead it dangerously hides it? To really grasp how serious this debate is, we have to look at a statement from Japan's National Cancer Center, and it is a total jaw-dropper. They explicitly stated there is no evidence that it reduces stomach cancer mortality rates. Because of this, they gave the standard ABC risk stratification screening a grade I rating. That means it is definitively not recommended as a population-wide screening strategy. So right out of the gate, we've got this massive conflict between standard clinical practices, which push for wiping out the bacteria in everyone, and the hard data on actual patient survival. Here's our roadmap for today. First, the structural limits of ABC screening. Second, the Group D paradox. Third, the masking effect hiding cancer. Fourth, the statistical trap of decreased incidence. Fifth, the shift to atrophy standards. And finally, number 6, stripping pylori therapy. Section 1. Structural limits. ABC screening flaws. So the source material comes down really hard on what it calls the violent binarization of medical data. Take pepsinogen ratios, for example. These are continuous variables, meaning they chemically reflect this beautifully complex, nuanced gradient of damage happening in your stomach lining. But the standard ABC screening takes all that rich, detailed data and just forces it into rigid binary boxes, normal or abnormal. The authors argue that forcing a biological gradient into a simple yes or no checklist completely destroys our ability to see a patient's true individual risk level. It's kind of like trying to describe a beautiful sunset using only black and white. Moving on to Section 2, the Group D paradox, risk without infection. Now, according to the research, patients who end up classified in Group D, which means they test negative for active bacterial antibodies but still have abnormal pepsinogen levels, have a stomach cancer risk that is 60 to 70 times higher than healthy individuals in Group A. 60 to 70 times. That is staggering. It's the ultimate paradox, right? They don't even have an active infection anymore, yet their risk of getting cancer is literally at its absolute peak. So why is that? Well, the answer lies in a concept called field cancerization. And the authors use a really brilliant metaphor here. Imagine the bacteria is a seed and your stomach lining is the soil. Once a patient reaches a state of severe irreversible damage, this is called severe atrophy and intestinal metaplasia, where the stomach lining just abnormally changes. The soil itself becomes the true driver of the cancer. The biological environment is permanently altered. So the point they're making is that simply getting rid of the bacterial seed just isn't enough anymore, because the entire field is already primed for cancer to grow. Section 3. Masking effect. Hiding stomach cancer. To understand this, the source material introduces a specific medical threshold known as the Kimura-Takamoto C2 classification. The authors describe this as the Rubicon, the absolute point of no return for severe stomach atrophy. For patients who have crossed the C2 Rubicon, treating and eradicating the bacteria doesn't just offer diminishing returns. It actually introduces a completely new systemic risk to their survival. And here's how. They argue there's a fatal trade-off happening. When you have an active infection, the acute inflammation basically pushes the cancer to the surface. It acts as a glaring red warning light that makes the cancer super visible to a doctor using an endoscope. But if you aggressively eradicate the bacteria in these highly damaged stomachs, that warning light suddenly turns off. What happens next is a masking effect. Normal tissue regenerates and actually grows right over the cancerous lesions, acting as a dummy cover camouflage. It's basically like painting over mold in a house. The cancer is absolutely still there, and it's still growing, but now it's visually hidden from the doctor. Which brings us to Section 4, Statistical Trap, the Incidence Illusion. Traditionally, when the medical community compares cancer incidence in a non-eradicated group versus an eradicated group, they see the incidence numbers drop after the bacteria is gone. And usually they declare a massive victory, right? Hey, we killed the bug and cancer incidence fell. But the authors of our source material argue that this drop is actually a really dangerous illusion.
They call this a statistical deception that's totally rooted in discovery bias. Let's deconstruct that for a second. In the group where the bacteria wasn't eradicated, that high inflammation makes early-stage cancer super easy to spot and successfully cure. That drives the incidence number up because we're easily finding it. But in the eradicated group, that dummy cover masking effect we just talked about creates false negatives. Doctors simply cannot see the early cancers. So the illusion is that lower incidence rates mean we prevented cancer, when in reality, it just means we missed the early detections. The authors stress that the true endpoint we always need to look at isn't how many cancers we initially count, but patient mortality, how many people actually survive. Section 5. Atrophy Standards. A Paradigm Shift. So, how do we fix this? The authors lay out a required paradigm shift in 3 steps. Step 1, totally abolish the simplistic antibody-only screening that relies on that binary data. Step 2, adopt a hybrid evaluation. We need to combine those continuous pepsinogen variables with the Kimura-Takamoto physical atrophy levels. And step 3, for those patients who have already crossed that C2 Rubicon, we absolutely must require hyper-individualized clinical judgment. If they do undergo eradication, they need extreme, highly sensitive follow-ups, simply because doctors need to know that the body's natural warning lights have been completely turned off. And finally, Section 6. Stripping Pylori. Restoring the warning. To combat this deadly masking effect, the authors propose something called stripping pylori therapy. And wow, this is wild. It's the intentional transplantation of a low-toxicity bacterial strain back into a highly atrophic, already eradicated stomach. The goal here? To intentionally cause mild inflammation. By doing this, the therapy is designed to physically strip away that regenerated dummy cover camouflage. It reactively turns those biological warning lights right back on, restoring the doctor's ability to actually see and detect the early-stage cancer before it's too late. It is a deeply logical, yet, let's face it, totally extreme proposal that completely flips traditional preventative medicine on its head. It basically asks us to weigh the theoretical risks of introducing a low-toxicity bacteria against the practically guaranteed failure of missing a camouflaged cancer. So, I'll leave you with this final thought. As our understanding of biology evolves, way past simple binary choices, is the medical community actually ready to embrace this radical paradigm shift to restore our biological warning lights? Thanks so much for joining me on this explainer. Stay curious, keep asking questions, and we'll see you next time.いきなりですが、ちょっと驚くような医療のミステリーから始めましょう。2014年の国立がん研究センターのガイドラインには非常に衝撃的な結論が記されているんです。ABC 検診が胃がん死亡率を減少させるという十分なエビデンスはない。これによって広く普及している ABC リスク層別化検診は対策型検診として明確に非推奨とされてしまったんですね。死亡率を下げる証拠がないのなら、どうして日本ではこれほどまでに外出的なスクリーニングとピロリ菌の一律除菌が広く行われているのって思いませんか？そして一体何が間違っている可能性があるのでしょうか？今回は消化器内科医の最前線から提起された胃がん予防の根本的な前提を覆すような非常に大胆で議論を呼ぶレポートを読み解いていきます。今回の解説ではこの除菌のパラドックスについて論理的に紐解いていきます。私たちが現在頼りにしている胃がん予防のメソッドが実は予防しようとしているまさにその病変を隠してしまっているかもしれないという驚くべき医学的議論を明らかにします。さて、本日の流れはこんな感じです。現在の検診の矛盾から始まって ABC 分類の欠陥、腫瘍マスキングの罠、C に萎縮の境界線、そして最後に新戦略となるストリッピングピロリについて、この5つのステップで論理的に進めていきましょう。まずは1つ目、現在の原診が抱える矛盾について見ていきます。ここで絶対に知っておきたいのが D 群のパラドックスと呼ばれる現象なんです。ABC 検診における D 群の患者さんって、ピロリ菌の抗体が陰性、つまりすでに菌がいない状態なのに、ペプシノゲン値は異常を示します。驚くことに、この D 群の胃がんリスクは、健康な A 群のなんと60倍から70倍もあって、年間の発がん率が 1% を超えるという最高リスクを抱えているんです。原因となる菌がもういないのに、一番危険ってなんだか不思議ですよね。つまり、
本当の怖さは今菌がいるかどうかではなく、胃の粘膜に完成してしまった非可逆的な萎縮という土壌そのものにあるという証明なんです。続いて2つ目、ABC 分類の構造的な欠陥についてです。これ、レポートの著者は暴力的な日化なんていう強い言葉で表現しているんですが、どういうことかというとですね、ペプシノゲン値って本来、胃の萎縮の度合い、つまりリスクのグラデーションを反映する連続した数字なんですよ。でも、公衆衛生上の都合で一定の線を引いてしまって、この複雑な数値を正常か異常かの単純な二択の箱に無理やり放り込んでしまったんです。その結果、患者さん一人一人が持つ本当の生物学的なリスクのグラデーションがデータ上から完全に消し去られてしまっているんです。さて、ここからが今回のハイライトとも言える3つ目。消化器内科医からの最も鋭い指摘。腫瘍マスキングの罠についてです。すでにボロボロに崩壊した胃に対して学域的な除菌を行うと何が起きると思いますか？ピロリ菌が除菌されると胃の急性炎症はさっと治ります。一見、治ってよかったって思いますよね。でも内視鏡医からするとこの炎症による赤荷や腫れって早期がんを見つけるための大事な視覚的警告灯だったんです。除菌によってこの警告灯が消えてしまい、肝心の病変がカムフラージュされて見えなくなってしまうんですよ。そして、ここが本当に怖いところなんですが、がん細胞自体が消えたわけじゃないんです。病変の上にダミー蓋と呼ばれるカモフラージュの層ができて隠れてしまうんですね。ここで特に強調しておきたいのは、マスキングするのは単なる正常な再生上皮だけではないということです。実は ELA と呼ばれる低位経度上皮、つまり収容細胞そのものも混ざり合ってこの蓋を形成しているんです。これでは内視鏡のセンサーは物理的に盲目状態にされてしまい、早期発見がめちゃくちゃ難しくなってしまいます。だからこそよく謳われる除菌したら胃がんが減ったというデータは、実は発見バイアスによる統計的な錯覚に過ぎないかもしれないんです。除菌していないグループは警告灯がピカピカ光ってるから早期がんが過剰にカウントされます。でも除菌したグループはマスキング効果のせいで観測漏れ、つまり偽陰性が量産されているだけかもしれないんです。がんは依然としてそこにあるのに隠れて見えないだけ。これって内視鏡で早期に完全に治すチャンスを患者さんから奪ってしまっているとも言えますよね。それでは4つ目、引き返せない一線であるC2 萎縮の境界線を見てみましょう。内視鏡医の世界では、木村・竹本分類の C2 という萎縮レベルを後戻りできない真の境界線、ルビコン川と呼んでいます。ここを越えると、がんが発生する土壌が非可逆的に完成してしまうんです。この段階の患者さんに標準的な一律除菌を行っても、がん化のプロセスを止める効果は薄いどころか、さっきお話ししたマスキング効果で腫瘍を隠してしまい、かえって不利益の方が大きくなる危険性すらあるんです。じゃあ、一列の除菌がダメならどうすればいいのってなりますよね。最後の5つ目、新戦略、ストリッピングペロリーです。ここで提案されているのは、これまでの ABC 検診の枠組みを完全に捨てて、萎縮度合いに合わせた戦略に変えようというものです。萎縮が軽い C0 や C1 の人には積極的に除菌をする。でも、ルビコン川を越えた C2 以上の人には、除菌するしないにかかわらず、半年から1年ごとに NBI 拡大内視鏡を使った超強化フォローアップを義務付ける。つまり、一人一人の状態に合わせた極めて警戒レベルの高い個別対応が必要だということです。そして、すでに除菌しちゃってマスキングが起きている高度萎縮医の患者さんには、ものすごく挑発的で究極的な解決策が提案されています。それがストリッピングピロリです。なんと、あえて毒性の低いピロリ菌を意図的に移植して、マイルドな急性炎症を起こさせるんです。そうすることで、再生上皮と ELA 腫瘍細胞で作られたダミー蓋を能動的に剥ぎ取って、内視鏡の警告灯を物理的に復活させる。隠れた癌をもう一度見えるようにするという、まさに画期的なアプローチなんですよ。いかがでしたか？今後の予防医学のあり方を根本から問う、かなりドラマチックな提案ですよね。発生率が下がったという統計の心地よい錯覚に満足するのか、それとも冷徹な臨床現実に向き合って、真の早期発見で命を救うという困難な道を選ぶのか、
病気を予防して命を守るってどういうことなのか、改めて深く考えさせられます。今回の解説が皆さんにとって新しい視点を持つきっかけになれば嬉しいです。